Yeah. So last we are in the diagnostic, right? So diagnostic is a process in which we can assign on the basis of symptoms, right? So for example, a person suffering with the 15 days fever, viral fever. So is it meant viral fever is fine? Viral fever original this can we go for any kind of test? Any test test. Blood test. Don't give it blood test, urine test. Malaria, Yes, all On the feet. compulsory గా. So for example, ఎలా చేస్తారు? First test ఏంటి? Which test? Yes, complete. Complete blood picture. Yes, CBP. Very good. Very good. In CBP, complete blood picture, you will find WBC, RBC, platelets, etc. Hemoglobin. Okay. So what is the normal range of a hemoglobin for male, female? Yes, 14.5 to 17, 13.5 to 18, 16 something more of that. So for example, if a blood picture, I'm going to show you about blood picture. Just normal value I'm going to show you. I'll bring from any lab, nearest lab. Just normal values. The RBC count in males for 0.5 to 6 million cubic millimeters. HB is percentage nothing but hemoglobin percentage. Males and females. PCV means nothing but packed cell volume. Packed cell volume, because cell volume may be increases when a foreign substances enters into the body because of what? Yes, some biochemical reactions taking place inside the body. So because of that, the cell may be involved and maybe invasion అంటే ఉబ్బుతుందండి సెల్ సైజ్ పెరిగిపోతుంది అది ఇవన్నీ ESR ఇవన్నీ కూడా నార్మల్ మనకి డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ బ్లడ్ సెల్స్ ఉంటాయి చదివారా మీకు టిష్యూస్ లో ఎరిథ్రోసైట్స్ థ్రోంబోసైట్స్ ఎసినోఫిల్స్ బేసోఫిల్స్ ఈసినోఫిల్స్ సో అవన్నీ కూడా మనకి ఇందులోకి వచ్చేస్తాయి సో నార్మల్ గా మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇన్ సిబిపి యు విల్ ఫైండ్ WBC. What is WBC? White blood cells. Yes. What is the role of WBC in a cell? It fights against the diseases. In that case, WBC may increase its numbers to 4,000 to 10,000. It's a normal value. When a disease, a pathogen enters into the body, okay, when a pathogen enters into the body, with the immediate effect, WBC starts fighting by producing antibodies. Okay. So what is simple condition of infection? Doctor చెప్తాడు by seeing the CBP report, yeah, just normal infection అంటాం. Infection అంటే మనం ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? బ్లడ్ లో ఏమైనా కనబడుతుందా మనకి? You yes, simply say that increasing the number of WBC. If platelets counts reduces, that is a symptomatic diseases for dengue. అంతే కదా ప్లేట్లెట్స్ తగ్గింది అనుకోండి దేన్ని అనుకుంటాం మనం yes that is the different then మనం ఏమంటాం ఎపిడెమాలజీ అంటాం స్టడీ అబౌట్ ద డిసీజెస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎపిడెమాలజీ okay epidemiology, right? What is epidemiology? Diseases. So how we are going to study about the diseases? Take an example of corona virus disease, COVID-19. So what is its lifespan? How it is affects? What is epidemiology? Affects the lungs.
Yes, that is called manifestation. What is the meaning of manifestation? You will cover in your syllabus. Manifestation is nothing but entry of disease causing organism. It may be direct, it may be indirect. ఇప్పుడు మనకి సైట్ టార్గెట్ టిష్యూ మీద ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు కరోనా వైరస్ ఉందనుకోండి, ఎలా ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది అది? ఫస్ట్ ఇట్ విల్ ఎఫెక్ట్స్ నోస్, దెన్ లంగ్స్. ఫస్ట్ సైట్ ఆఫ్ టార్గెట్ టిష్యూ ఏది? The next it transferred to lungs. Then again total entire body. So that is called the manifestation. Okay, we'll discuss in your chapter. So we can find out by using different diagnostic kits. Kits ఉంటాయి, కిట్ మెథడ్ లో చేసుకోవచ్చు. What about the RT-PCR? Reverse transcript. No, one తప్పు చెప్పాను. Reverse transcript చేసుకో. Real time. Yes, real time PCR, polymerization chain reaction. In this RT-PCR, we are going to identify the viral load with a minimum number. తక్కువ నెంబర్ లో ఉన్నా కూడా మనం ఈ RT-PCR టెస్ట్ చేసి మనం కరోనా వైరస్ ని కనుక్కోవచ్చు. ఓకే, సో if it is a minimum load, minimal load అంటే what is the load? Load is nothing but severity kada. Severity అంటే ఏంటి? If antibodies are less, antigens are more. అంతేనా? Severity ఎలా వస్తుంది? Yes, if antibodies are less, antigens are more, then severe. Severity వచ్చిన తర్వాత మనకి symptoms పెరుగుతాయా తగ్గుతాయా? Yes, it shows the symptoms very rapid, ఎక్కువ ఫాస్ట్ గా చూపించేస్తాయి and hyper గా ఉంటాయి అన్నమాట. Hyper symptoms will be more when disease or else antigens are more compared to antibodies. Okay, so మనం ఇలా ఇప్పుడు మనం వైరల్ లోడ్ తక్కువగా ఉన్నా కూడా ఇట్స్ ఫ్రాక్షన్స్ మైక్రాన్స్ లో ఉన్నా కూడా it will be find out by using the real time PCR and other test. True not. The next Rapid antigen. Rapid test again. What is the meaning of rapid test? It's very simple. You can get a kit from a market. I already given a sample when you draw this. Again the sample travels to control, test and standard. Test control. Come on. Test control whatever it may be. One problem లేదు. కంట్రోల్ అనేది ఆల్మోస్ట్ దట్ షోస్ ఏంటి స్టాండర్డ్ తో చూపిస్తారు. అర్థమైందా? సో బ్యాండ్స్ కనిపిస్తాయి. మనం ఒక టెస్ట్ చేద్దాం. నేను యాక్చువల్లీ ఇన్ దిస్ వీక్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్రొడ్యూస్ వన్ ర్యాపిడ్ టెస్ట్. ఓకే, సో మేబీ కరోనా టెస్ట్ కాకపోయినా కూడా విల్ ఫైండ్ అవుట్ అదర్ యాంటీజెన్ టెస్ట్ చూద్దాం. నేను చెప్తాను అదేంటని. ఓకే, సో ఇలాగే మనం బ్లడ్ టెస్ట్ కూడా చేసుకోవచ్చు. సో హౌ మెనీ బ్లడ్ గ్రూప్స్ ఆర్ దేర్? ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇచ్చాడు ABO బ్లడ్ గ్రూప్స్ అని 3. The name indicates that ABO blood group is nothing but 3. there is no multiplication, there is no divisions, only one thing, clear picture, 3 blood groups ABO. What about other? Don't go with that. That is strains. Strain is different. Positive strain or negative strain is further classification. I am going to just general. ABO. Don't go with ABO. మళ్ళీ మీకు మళ్ళీ AB బ్లడ్ గ్రూప్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ABO 4 ఉన్నప్పటికీ కూడా టైప్స్ 3A. By combining of A and B, there will be chancing of getting AB. Who discovered blood groups for the first time? Karl Landsteiner described for the first time, discovered blood groups ABO. Right. What about strain? Positive and negative. How can you identify the positive strain and negative strain? That is called, it's very important, RH factor.
What is RH factor? The given blood groups A, B, O and AB, we can find out whether the group like A either positive nor negative by RH factor. Right? So ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తున్నాయా? కనిపిస్తున్నాయి ఇక్కడ మీకు గ్రూప్ A, B, AB, O. So how it is differs? ఎలా differs అవుతాయి? Antigen. Basing on antibodies and antigens. So antibodies present in plasma. Next, antigens are present in ఇక్కడ red blood cells, RBC. So ఎక్కడ antibodies ఉంటాయి? నేను ఏం రాస్తారా రాస్తారా చెప్పొస్తారా మీకు కనిపిస్తున్నారు క్లియర్గా యాంటీబాడీస్. అందుకే మనం ప్లాస్మా థెరపీలో ఏం తీసుకుంటాం మనం? yes why we took ఎందుకు తీసుకుంటాం? because plasma contain antibodies. where you get antigens? అమ్మా రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్. అందుకనే మనం బ్లడ్ తీసుకున్నప్పుడు శాంపిలింగ్ చేస్తాం. బ్లడ్ శాంపిల్ లో మనకి పాథోజన్ ఐడెంటిఫై ఎలా చేయగలుగుతాం? అవునా? ద గివెన్ బ్లడ్ శాంపిల్ కంటైనింగ్ డాష్ యాంటిజెన్ అంటే టైఫాయిడ్ అవ్వచ్చు, వైరల్ లోడ్ అవ్వచ్చు, బ్యాక్టీరియల్ లోడ్ అవ్వచ్చు, ప్రోటోజోన్ లోడ్ అవ్వచ్చు. వై ఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ బ్లడ్? బికాస్ blood contains RBC, RBC contains antigens. Why do you take plasma? Plasma never contains any kind of antigens. It contains only yes, a glycoprotein named as an antibody, and furtherly can be called as a immunoglobulin. How immunoglobulin produced? It's very simple. Immune system is nothing but when a pathogen affects, ultimately they can produce antibodies. Where? In plasma. So these antibodies, they will fight with antigens which are present in the red blood cells. Finally they neutralize the reaction. మన యాసిడ్ బేస్ టెస్ట్ నేర్చుకున్నాం. యాసిడ్ బేస్ గా మార్చొచ్చు, బేస్ ని యాసిడ్ గా మార్చొచ్చు. చేయొచ్చా లేదా? yes with the help of buffers. బఫర్ యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? యాసిడ్ ని బేస్ గా మార్చొచ్చు, బేస్ ని యాసిడ్ గా కూడా మార్చొచ్చు. ఇక్కడ మనకి if invasion of a pathogen enters into the body, ultimately the blood contains both plasma as well as red blood cells, right? So antigen present in the red blood cells. So see here we have antibodies here, antigens here. So ఇక్కడ మీకు సింబల్ కనిపిస్తుంది చూడండి, Y shaped. ఓకేనా? ఇది చూస్తే మీకు ఏమైనా గుర్తొస్తుందా? yes, this antigen will binds with a specific protein present in the antibody. ఇక్కడ వచ్చి రియాక్ట్ అవుతుంది. దాన్ని మనం ఏమో చెప్పుకున్నాం? what we call the term S complex. Which complex? Antigen antibody complex. How can you say disease is a weak or strong? If antibodies are high than that of yes, డాక్టర్స్ అందుకే పిల్లలకి యాంటీబాడీస్ ఇవ్వద్దు అంటారు. చాలా మంది హెల్త్ ఇష్యూ వస్తే మన మెడికల్ షాప్కి వెళ్ళి ఫీవర్ అంటే వాడు ఒక యాంటీబాడీకి ఇస్తాడు. చూసారా? సిఫెక్సమైన్ చూసారా? యాంటీబాడీస్ డాక్సిసైక్లిన్ అనేది కరోనా వాటికి చిన్నపిల్లలు చెప్తున్నాను. టాక్సిమ్. సార్ యాంటీబాడీస్ ఆర్ ద మెడిసిన్స్ దట్ హెల్ప్ టు స్టాప్ ద ఇన్ఫెక్షన్స్ కాజ్డ్ బై బ్యాక్టీరియా. The next, they do this by killing the bacteria or by keeping them, by copying themselves or reproducing. అంటే స్మాల్ అమౌంట్స్ లో మన బ్యాక్టీరియాని తీసుకుని దాన్ని చంపేసేసి దాన్ని లైవ్ అటెన్యూటెడ్ అంటే బ్రతుకులు దాన్ని చంపేసేసి కిల్ చేసి మనం ఏం చేస్తాం? కాపీయింగ్ themselves or reproducing. Word antibiotics means against the life. Any drug that kills germs in your body is technically termed as an antibiotic. What is an antibiotic? Simple. Any drug that kills germs in your body is technically an antibiotic. Germs మాత్రమే kill చేస్తారు. It should not affect any kind of
viruses, antibiotic, right? Sir, It's not vaccine. sir, is ivermectin is an antibiotic? It Iver- stops the growth of the virus. Ivermectin it's not an antibiotic. Okay, so maybe basically if you studied the life history of coronavirus, ivermectin is one kind of a medicine which stop the growth of the any kind of microorganism. It's not only specific. ఇప్పుడు మనకి కోవిడ్ సరైనటువంటి ట్రీట్మెంట్ లేదు. We use erythromycin, that is an antibiotic. Doxycycline, it's an antibiotic. Ivermectin, it's an antibiotic. By using n number of multiple usage, అంటే మనం ఎక్కువగా యూస్ చేయడం వల్ల మేబీ ఛాన్స్, ఇప్పుడు ఇంతమంది ఉన్నారు క్లాస్లో, ఎవరో ఒకరు సంథింగ్ ఈజ్ స్టోలన్ అవుట్ హియర్, ఇది తీసుకెళ్ళిపోయారు, బ్యాగ్లో పెట్టేసుకున్నారు. నేను డైరెక్ట్గా వెళ్ళి తన పేరేంటి తేజస్వంత్ అడగగలనా? నేనేం చేయను. I need to test each and every person whether it is having or not. I cannot say directly. అలాగే ఈ మెడిసిన్ కూడా n నెంబర్ ఆఫ్ మెడిసిన్స్ వేస్తే ఒక మెడిసిన్ తగ్గుతుంది, రైట్? పాసిబుల్ వేస్. సో మనం 3 or 4 డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ యాంటీబాడీస్ యూస్ చేసినప్పటికీ కూడా డిసీజ్ తగ్గదు. ఈవెన్ మనకి ఫ్యాబీ ఫ్లూ అదొక టాబ్లెట్ తయారు చేశారు కోవిడ్కి అగెనిస్ట్గా. సో అవన్నీ కూడా డిఫరెంట్ అనమాట. అంటే ఛాన్సెస్, వీఆర్ థ్రోయింగ్ ఏ స్టోన్స్ ఆన్ ఇట్, ఇఫ్ యూ హిట్ యూ విల్ గెట్, అదర్వైజ్ యూ మే డై. Sir, what is the difference between antibiotic and antiviral drugs, sir? Antibiotics, simple. Antibiotics are the medicine to stop the infection caused by the bacteria, only bacteria. It doesn't affect any kind of viruses or protozoan. Bacterial infections మాత్రమే యాంటీబయాటిక్స్ తగ్గుతాయి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కలరా ఉందనుకోండి, విబ్రియో కలరా వస్తే మనకి యాంటీబయాటిక్స్ వేసుకోకూడదు. టైఫాయిడ్ వచ్చింది అనుకోండి, యాంటీబయాటిక్స్ వేసుకుంటాం. ఎందుకని? Bacterial disease. So only antibiotics can be used for bacterial diseases, not for viral diseases. In COVID-19, like coronavirus, we are using 3-4 multiple antibiotics that can useful for the different functions. అంటే different symptoms ఉన్నాయి కదా, కోల్డ్ ఉన్నాయి, throat infection ఉంది. చెప్పండి సార్. మొత్తం సేమ్. సో మనం ఏం చేస్తాం అంటే దెర్ ఈస్ ఎ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ లోవరింగ్ ద డిసీజ్ కాజింగ్ ఆర్గనిజం తగ్గించడానికి మనం ట్రై చేస్తాం తప్ప దట్ ఈస్ నాట్ ఎ ప్రాపర్ ప్రోటోకాల్. వాట్ యూఆర్ సేయింగ్ ఈస్ కరెక్ట్. వీఆర్ యూజింగ్ మల్టిపుల్ యాంటీబాయోటిక్స్. సో బికాస్ ఇట్స్ నాట్ ఎ సింగిల్ సిమ్టమ్. థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్ మే బి క్యారీడ్ అవుట్ బై బ్యాక్టీరియా, ఫ్లూ మే బి బ్యాక్టీరియా, బట్ వైరస్ విల్ డిఫర్స్. అంటే మన బాడీలో వైరస్తో పాటు డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ పాథోజన్స్ ఎంటర్ అవ్వచ్చు. సో మన వైరల్ లోడ్ తగ్గించాలంటే దర్ ఇస్ ఎ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ వేస్, కానీ ఇది ప్రూవన్ కాదండి. ఇప్పుడు డాక్టర్స్ ఏదైతే ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తున్నారో ఈ డోలో 650, లివోసిట్రిజిన్, తర్వాత ఎరిథ్రోసైక్లిన్, నెక్స్ట్ ఇంకేం మెడిసిన్స్ ఉన్నాయి తెలుసు కదా, డాక్టర్స్ అయితే కదా. అమాక్సిలిన్. నార్మల్గా అమాక్సిలిన్ ఎప్పుడు వేసుకుంటాం మనము? దగ్గు బాగా వచ్చేస్తున్నప్పుడు, కఫం పడితే మనం అమాక్సిలిన్ వేసుకుంటాం. లివోసిట్రిజిన్ ఎప్పుడు వేసుకుంటాం? కోల్డ్. ఓకే. తర్వాత బెనిడ్రిల్ సిరప్ ఎప్పుడు వేసుకుంటాం? కాఫ్. డోలో 650 ఎప్పుడు వేసుకుంటాం? ఫీవర్. అండ్ ఇట్ ఈస్ యాంటీ అనల్జెసిక్. అనల్జెసిక్ అంటే బాడీ పెయిన్స్ తగ్గిస్తారు. యాంటీపైరెటిక్ అండ్ యాంటీ అనల్జెసిక్. సో ఇవన్నీ కూడా డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ ఆఫ్ మెడికేషన్స్, బట్ వీఆర్ యూజింగ్ ఫర్ సింగిల్ డిసీజ్, బట్ ఇట్స్ నాట్ సక్సెస్ఫుల్ ట్రీట్మెంట్. వీఆర్ గివింగ్ లైక్ ఫస్ట్లో స్టార్ట్ ఇనిషియల్గా మనకు అర్థం అవ్వలేదు, లేటర్ నాకు చేస్తే తగ్గుతుంది అనుకుంటారు, కానీ దట్స్ నాట్ థింగ్. బికాస్ ఎందుకంటే కరోనా వైరస్ ఇస్ ఏ అక్యూట్ డిసీజ్, చాలా తక్కువ లైఫ్ స్పాన్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఇఫ్ యూ యూజ్ దాట్ మెడిసిన్ ఆర్ మే నాట్ యూస్, బట్ డిసీజ్ మే అపియర్ గాన్, తగ్గిపోతుంది. యూజ్ చేసినా యూజ్ చేయకపోయినా మేబీ 7 daysలో పోతుంది. అందుకే డాక్టర్స్ అని చెప్తారు చూడండి,
రంప్ వస్తే కోల్డ్ వస్తే మనకి టాబ్లెట్ వేసినా వేయకపోయినా 7 days ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద స్టేజ్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్, ద స్టేజ్ ఆఫ్ లైఫ్ స్పాన్. సో లైఫ్ స్పాన్ కామన్ కోల్డ్కి 7 days ఉంటుంది. అర్థమవుతుందా? సో ఇది డయాగ్నోస్టిక్. సో డ్రగ్ అంటే తెలిసిపోయింది మీకు. దిస్ ఇస్ ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రివెంటివ్, క్యూర్ అండ్ ఫైనల్లీ డయాగ్నోస్టిక్. క్యూర్ గురించి నేర్చుకుందాం. Let us go with cure. What is the meaning of cure? Fine. Huh? After getting As after getting infection, it may be chronic or acute, but what we can do? We need to reduce the disease causing organisms. Okay, disease may affect by the pathogen or else protection. Disease ఎలా ఎఫెక్ట్ అవుతాయి మనకి? Maybe pathogens through a poor sanitation. Next, poor healthy life cycle. Life cycle కూడా మనకు poor గా ఉందనుకోండి. poor healthy life cycle అంటే ఏంటి? అన్హైజీనిక్ గా ఉంటాం. ఎక్కడ పడితే అక్కడ వాటర్ తాగేస్తాం, ఎక్కడ పడితే అక్కడ బయట రోడ్డు మీద పానీపూరి పడి వెళ్తున్నాం అనుకోండి, ఆగని మనం పరిగెత్తుకుంటే వెళ్ళిపోయి వాళ్ళ దగ్గర చెత్త తినేస్తాం. సో దట్ ఈస్ అన్హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్. మీకు చాలా మంది తెలియంది ఏంటంటే, జస్ట్ వై ఐమ్ గోయింగ్ టు సే yesterday మ్యామ్ మోనికా డోస్ మ్యామ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ క్లియర్లీ అబౌట్ ద డిసీజ్ హెల్దీ. సో డిసీజ్కి హెల్దీకి డిఫరెన్షియేషన్ ఏంటి? ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్. మీ చేతిలోనే ఉంటుంది. బికాస్ హెల్దీ లైఫ్ సైకిల్ లీడ్స్ హెల్దీ, వర్స్ లైఫ్ సైకిల్ లీడ్స్ లైఫ్ స్టైల్. మీ లైఫ్ స్టైల్ హెల్దీగా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి? Maintain proper hygienic conditions. Breathing air, taking food, drinking water, living with surroundings. ఈ సరిగ్గా లేకపోతే ఏమవుతుంది? What do you feel? You feel? Yes. So what is how we will cure the disease? By taking proper medication. How? Yes. What is the medication? Medication is nothing but a chemical substances which is used to decrease the pathogen level or disease causing organisms inside the body. Right? So we can use injections, ointments, syrups, next what? Tablets and formulations. So formulation is nothing but maybe pellets కింద కానీ, సిరప్స్ కింద కానీ, డ్రాప్స్ కింద కానీ అవన్నీ చూసుకుంటాం కదా. సో అలా మనం వీ కెన్ రెడ్యూస్ ద ప్యాథోజన్ కెపాసిటీ. దాని లైఫ్ సైకిల్ మనం కంప్లీట్గా మనం ఏం చేస్తాం? స్టాప్ చేస్తాం. సో దిస్ ఇస్ జనరల్ సినారియో ఆఫ్ ద డిసీజ్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, వాట్ ఈస్ ఎ హెల్త్? డిఫైన్ హెల్త్ సింప్లీ. ఎస్, health is a state of physical. First of all, everyone should have a physical health. That means you need to maintain a physical standard. What is a physical? What is a physic? Is nothing but structure and functional unit of a living organism is nothing but a cell. Then all cells constitute to form into tissue, and different kinds of tissues form into organ system. Finally, you will find the body. So physical is nothing but completely free. అంటే మనం ఎలా ఉన్నామంటే స్ట్రాంగ్గా ఉండాలంటే ఆల్ ఆర్గన్స్ టు బి ఫిట్. నెక్స్ట్ మెంటల్. మెంటల్ అంటే ఇట్స్ కంప్లీట్లీ డీల్స్ విత్ ద సైకాలజీ ఆఫ్ ఎ పర్సన్. ఓకే, ఇప్పుడు మీకు తమిళ్ క్లాస్ చెప్పాను అనుకోండి, మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతారు? యూ డోంట్ నో ద లాంగ్వేజ్, నేను ఏదో క్లాస్ చెప్తాను, మీరు మెంటల్గా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారా? ఎందుకు ఫీల్ అవుతారు? Yes, your mental health is not relaxed up to the mark. Right? సో మిమ్మల్ని తీసుకెళ్ళి ఒక చైర్లో పని చేయించాను అనుకోండి, ఒక 3 hours 4 hours, డూ యూ ఫీల్ మెంటల్ హెల్త్? మెంటల్గా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారా? నో. సో మిమ్మల్ని ఒక 5-6 kilometers నడిపించుకుంటూ పోయాను అనుకోండి, మెంటల్గా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారా? టెక్స్ట్ బుక్ రేపు మొత్తం కంప్లీట్గా మీరు చదువుకొచ్చేయండి. సో ఎల్లుండి ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. ఆర్ యూ ఫీల్ మెంటల్? సో
ఇక్కడ మనకి ఎవ్రీబడి నీడ్స్ కంప్లీట్ మెంటల్ హెల్త్ అంటే సైకాలజీ స్టడీ అబౌట్ బ్రెయిన్ ఆఫ్ ఏ ఇండివిజువల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ సైకాలజీ. ఆర్గాన్స్ బాగానే ఉండాలి, అట్ ద సేమ్ టైం స్ట్రక్చర్ ఎంత ఇంపార్టెంటో ఫంక్షన్ కూడా అంత ఇంపార్టెంట్. సో మెంటల్ హెల్త్ డీల్స్ విత్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎన్ ఆర్గనిజం, రైట్? ఇప్పుడు నేనున్నాను, నువ్వు ఫ్యాన్ టచ్ చేయమా అని చెప్తాను. సో క్యాన్ యూ టచ్ ఎస్ ఫ్యాన్ ఆపే, ఇక్కడే ఆపేయాలి, అలా తిరుగుతున్న ఫ్యాన్ ఆపేయమని చెప్తాను. చేయగలుగుతావా? ఎస్. వై? It will be deals with the physical, but your mental health will not support. ఎందుకు తెలుసు? ఫ్యాన్ టచ్ చేస్తే షాక్ కొట్టిపోతుంది, లేకపోతే కట్ అయిపోతుంది. సో ఇది కరెక్ట్గా ఉండాలి. అండ్ సోషల్ వెల్ బీయింగ్, వాట్ యు మీన్ బై సోషల్ వెల్ బీయింగ్? Yes, behavior. So how to deal with ethics, morals, how to deal with elder people, okay, friends, colleagues, family. So అది కూడా కరెక్ట్గా ఉండాలి. The condition necessary for a good health. So what you need, which conditions you need to get a better health? The first one is good physical and social environment. Good physical and social environment. First మన బాడీ గ్రో అవడం ఆటోమేటికల్లీ వి ఈట్ మంచిగా కూర్చొని తిందామని వెళ్ళిపోతాం. There is no issue about it. What is the social environment? Where you get this environment? Surroundings. By learning. So if you learn surrounding is not good. So మిమ్మల్ని ఒక జైల్లో పెంచారనుకోండి, what kind of thoughts you are getting? Yes, ఇవన్నీ వస్తాయి. సో మనం పెరిగే ఎన్వైరన్మెంట్, మనం ఉండేటువంటి ప్లేస్ కూడా ఇట్స్ కీప్స్ అస్ హెల్దీ. మిమ్మల్ని తీసుకెళ్ళి నది ఒడ్డుని అక్కడే భోజనం చేసి అక్కడే పడుకోమని అనుకోండి, కెన్ యూ బీ ఫిట్, హ్యాపీగా ఉండగలుగుతారా? నో. సో ద కండిషన్స్, సో everyone knows about definition of the health. చెప్పండి. State of physical, mental and social well-being. So health. Reverse. Unhealthy ఏంటి? Yes. What is the meaning of unhealthy? Adverse effect of physical state, mental and social well-being. Reciprocate అంటాం, అంటే inversely. Vice versa. So to maintain a better, best health, the first thing is good physics. So our body should be strong, enough to move, enough to run, enough to jump. Okay, ఏ ఇబ్బందులు ఉండకూడదు. Then the same social environment. మీరు ఎక్కడైతే ఎదుగుతారో, ఎక్కడైతే పెరుగుతారో ఆ ప్లేస్ కూడా బాగుండాలి. ఓకే. నెక్స్ట్, గుడ్ అకాడమిక్ కండిషన్స్. అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు అడవిలో ఉన్నారనుకోండి, వేర్ యూ గెట్ వాటర్, యూ వోంట్ గెట్ మినరల్ వాటర్, యూ వోంట్ గెట్ హాట్ వాటర్ టు బాత్, రైట్? యూ వోంట్ గెట్ పిజ్జా, బర్గర్, జామ్, నథింగ్. బట్ వాట్ ఎవర్ యూ గెట్, యూ విల్ ఈట్ డైరెక్ట్లీ. దట్ ఈస్ రా. ఎర్లీ హ్యూమన్స్ అంటే పాతకాల మనుషులు ఎలా ఉండేవారు? మరి అన్న డౌట్ రావచ్చు సార్. ప్రీవియస్లీ మా తాత వాళ్ళు, వాళ్ళ తాత వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు కూడా ఈ కండిషన్స్ అన్ని కూడా ఏం లేవు, కానీ వై దే ఆర్ బీయింగ్ హెల్దీ? దేర్ ఈస్ ఓన్లీ వన్ స్టెప్, దట్ ఈస్ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్. మన ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ కి వాళ్ళ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ కి ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్. ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ ఎందుకు? Yes, simply one severe condition is going on West Godavari district, Eluru. Yes. Why the people is affecting with the disease? We cannot say directly it's one contamination. I don't know. Either maybe it's food, water, or else soil. We only learned about the pollution chapter. చదువుకున్నాం pollution లో. Undesirable change in the environment is nothing but the pollution. It may be cause serious adverse effects on the environment, where lifestyle can be changed, livelihood can be changed, and everything get changed with the pollutions. So మనకి ఆ ఏలూరు ఇన్సిడెంట్ లో majority of the cases or majority of the people saying that is for only one thing, poor hygienic conditions. అంటే
మనకి ఏసీ రూమ్స్, 4 ఫ్యాన్లు, 3 లైట్లు, ఫిల్టర్ వాటర్, పిజ్జా, బర్గర్, దట్ ఈస్ నాట్ అన్ hygienic condition. What do you mean hygiene? Yes, practice development అంటే గ్రోత్ కి ఫేవరబుల్ కండిషన్స్ ని మనం ఏమని చెప్తాం, హైజీన్ అని చెప్పొచ్చు. అంటే కోల్డ్ కంట్రీస్ లోని యానిమల్స్ బతుకుతాయి, అలాగని హైయర్ ఎక్స్ట్రీమ్ కండిషన్ లో కూడా యానిమల్స్ బతుకుతాయి. కానీ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ hygiene? We cannot spoil our natural resources, the first thing, and the factors which influence growth and development. So ఆ ఫ్యాక్టర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, టెంపరేచర్ కానివ్వండి, ఎయిర్ కానివ్వండి, ఫుడ్ కానివ్వండి, వాటర్ కానివ్వండి. సో ఇవి ఈ 5 కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ప్రీషా, వాట్ ఆర్ ద 5 areas to be improved? Water, economy, physical, mental and social state of a person. ఏంటి? Water, ప్యూరిఫైడ్ వాటర్, కంటామినేటెడ్ వాటర్ తాగకూడదు. ఎయిర్ షుడ్ నాట్ బి పొల్యూటెడ్, సరౌండ్ షుడ్ నాట్ బి పొల్యూటెడ్, సాయిల్ షుడ్ నాట్ బి పొల్యూటెడ్. సాయిల్ సరౌండింగ్స్ అన్నీ ఒకటి. నెక్స్ట్ లైఫ్ స్టైల్. ఓకే, ప్రాపర్ లైఫ్ స్టైల్ షుడ్ బి మెయింటైన్ ఫర్ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్. ఏ ఫ్యాక్టర్స్ అయితే గ్రోత్ ని, డెవలప్మెంట్ ని ఆపేస్తాయో దాన్ని మనం ఏమంటామంటే అడ్వర్స్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్స్ అంటాం. సో మనం ఒక ఇండివిజువల్ గ్రో అవ్వాలంటే దే నీడ్ టు టేక్ న్యూట్రిషన్, దే నీడ్ టు రెస్పైర్, దెన్ ట్రాన్స్పోర్ట్, then circulate, then excrete, finally reproduction. Everyone knows about the life cycle definition, right? So if any factors ఇందులో ఉన్నటువంటి గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్స్ లో ఏదైనా చేంజెస్ వచ్చిందనుకోండి, we will call it as adverse effects. So these adverse effects completely influence the health of an individual. Health ని మనం హెల్త్ అనాలిటిగా చెప్పుకోవచ్చు. First one, good physical and social environment. The environment should not be polluted. That's it. Second one, economic conditions. So మనం ప్రాపర్ గా మెయింటైన్ చేయాలంటే మనకి ఏం కావాలండి? మనీ కావాలా వద్దా? ఎందుకు కావాలి మనీ? డైరెక్ట్ గా మనం సాల్ట్ సీస్ దగ్గర దొరుకుతుంది. సో కెన్ వి గో అండ్ గెట్ ద సాల్ట్ ఫ్రమ్ ద సీ? It's not pure. Yes. We need to get purified. So for that process we need money or not? Yes, sir. So as we need, మీకు యాపిల్ కావాలనుకోండి, you go there and you can pluck the apple from a tree. If you want banana, you can go there and you can cut the banana total plants మొత్తం తీసేసుకోవచ్చు. కొన్ని రీసోర్సెస్ ఉంటాయి, it should be maintained properly. That is called processing అంటాం మనం. చెప్పారా మీకు ఎవరైనా ప్రాసెసింగ్ అంటే ఏంటో? In your previous classes, like where we get food farm to plate, direct గా farm లో తీసుకొచ్చినటువంటి apple we will eat. We cannot eat rice directly. We need to get some purifications, refinings. Oil కూడా అంతే కదా, గ్రెయిన్స్ కూడా అంతే కదా. డైరెక్ట్ గానే ఆ చెట్టు దగ్గరికి వెళ్ళి మనం జాగ్రత్తగా తినలేం కదా. We cannot eat that directly. So we need some processing. In that processing, we need to invest huge amount of money. If the standards of economy, ఇప్పుడు మనకి డిసీజ్ వచ్చిందనుకోండి, వ్యాక్సిన్ కావాలి. సో వ్యాక్సిన్ కావాలంటే we need money. ఫ్రీగా మీకు మోడీ ఎలాగా ఇస్తాడు అనుకోనండి, we need to get through money. So good economic conditions. ఏదైనా డిసీజ్ వచ్చినా, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ ఏలూరు ఇన్సిడెంట్ చూడండి. ఓకే, ఏదో హెవీ మెటల్స్ వల్ల మేబీ లెడ్ అవ్వచ్చు, కార్స్మిక్ అవ్వచ్చు, నికెల్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే సమ్ అదర్ హెవీ మెటల్స్, భారలోహములు అంటాం తెలుగులో. సో ఈ హెవీ మెటల్స్ అనేవి నార్మల్గా మనకి ఎన్వైరన్మెంట్లో ఉంటాయి, కానీ ఇఫ్ ద క్వాంటిటీ ఆఫ్ ద హెవీ మెటల్స్ మోర్, అల్టిమేట్లీ దట్ లీడ్స్ టు గెట్ డిసీజెస్. ఓకే, సో అలాంటి కండిషన్స్లో మనం ఏం చేయాలి? వీ నీడ్ టు గివ్ a pure conditions for their growth and development. వాళ్ళకి మనం ఏం చేయాలి? వాటర్ అక్కడితో ఆపేసేసి we need to supply municipal water. Where you get fresh water?
మంచి వాటర్ సేఫ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? And the rivers. సేఫ్ డ్రింకింగ్ వాటర్. Underground. Safe? No. How can you say underground? After Purification, processing చేయడం అది. So in some areas during the processing they used to use some chemicals. Again that will be also problematic. So మనకి ఏంటంటే purest form of water is rain water, but we cannot drink that water. Water, we are getting water from different water bodies through rain, oceans, seas, tanks, wells, canals, ponds, etc. But the water which is present in all water bodies are contaminated. How? Why? Because of the man-made practices. Man-made practices and enti? During the cultivation, man has to produce more. Cultivation నార్మల్గా మనం తినటం కోసం చేయమని చెప్పేసి మన పెద్దలు మనకు నేర్పిస్తే now the cultivation is only for getting more money in the form of business. రైస్ నార్మల్గా మనకి ఒక ఎకరానికి ఒక 30 బస్తాలు పండాలి, నార్మల్గా అయితే 20 బస్తాలు పండుతుంది. వీఆర్ యూజింగ్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ ఫర్టిలైజర్స్, పెస్టిసైడ్స్, అవన్నిటి వల్ల ఏమవుతుంది? వీఆర్ గెటింగ్ 45 బ్యాగ్స్. అంటే నార్మల్ దానికన్నా 15 బ్యాగ్స్ ఎక్కువ మనం తెచ్చుకుంటున్నాం. తెచ్చుకున్న బ్యాగ్స్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి? దే ఆర్ నాట్ ఫ్రమ్ న్యాచురల్ గిఫ్ట్. They are not getting they are not from the natural gift. Nature gifts ఏంటి? యాక్చువల్గా 20 బ్యాగ్స్ మాత్రమే నేచర్ గిఫ్ట్. బట్ we are inducing the nature to get more yield by applying these chemicals. Pesticides, chemicals, fungicides, weedicides, this contains n number of toxic substances. So it may affect slowly deposits in your body and makes us chronic diseases. అంతే కదా, షుగర్ ఎలా వచ్చింది? అదేమి బై బర్త్ ఏమని రాలేదు, రైట్? మన యొక్క లైఫ్ స్టైల్లో వస్తాయి. సో మెనీ డిసీజెస్ ఆర్ అఫెక్టెడ్ by our own engineering. Engineering is nothing but what is engineering? Mechanism. That's simple. Our mechanism. చిన్నప్పటి నుంచి మనం ఒక ట్రెడిషనల్ వేలో తిని గ్రో అయితే కనుక యూ వోంట్ గెట్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ డిసీజెస్. ఈవెన్ 100 సంవత్సరాలు బతికిన వాళ్ళు ఉన్నారు, 105 సంవత్సరాలు బతికిన వాళ్ళు ఉన్నారు, 120 years బతికిన వాళ్ళు ఉన్నారు, 10 years చచ్చిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు. That is only part of your engineering. Your mechanism is completely collapsed by eating this and that. So for that, what we need to do? The conditions, good academic conditions should be maintained. Then next, social equality and harmony. That's a fine. But if you maintain first two, ultimately the third point very important. Economically, good physical and social environment includes clean surroundings. How many people are aware of cleanliness? Swachh Bharat. Huh? How many people are unknown? Tell me. Social environments includes clean surroundings, good sanitation, proper garbage disposal, and clean drinking water. How many of you know about it? One by one. You? Swachh Bharat. Yes. Amma, yes. was introduced by Narendra Modi. Yes, he is introduced. He did that good, fantastic job. What we are doing We need to maintain. is we are maintaining that. Say truthfully. No. This is all about yourself. Yeah. We're studying about ourselves. Yes, we are not doing that. This is all calamities. This is natural disasters. What we felt, what we are doing. Elu incident avachchu, ekkada Wuhan, ekkada Corona, ekkada China. LG Now everyone is jip with the mask. Because of whose responsibility? Yes, us, man. Man is the only responsible person for that. Yes, God never created. He created all organisms
with specific limitations. But we make that every different types. సో మన కోసం మనం బ్రతకడం కోసం మనం ఏం చేస్తామంటే ఎన్వైరన్మెంట్ మొత్తాన్ని నాశనం చేసేస్తాం. డిస్టర్బ్ ఎంటైర్ ఎకోసిస్టమ్. Everyone knows about what is a food chain, what is an ecosystem. But now we are changing. So man is a superficial part of an ecosystem. Man only did all these mistakes. Even effect of coronavirus, Elul state and Japan lo meeku millimeter telusu kada, mercury విన్నారా ఎప్పుడైనా? Yes, high deposition of mercury and Nalgonda fluoride, ఇవన్నీ కూడా మెథైల్ ఐసోసైనైడ్ MIT తెలుసు కదా, భూపాల్ ట్రాజడీస్, ఇవన్నీ కూడా these are all tragedies discovered by the man, not by the God. Why? Because of poor hygiene. మనం చాలా మంది చిన్నప్పటి నుంచి వరకు మన పేరెంట్స్ కూడా మనకు నేర్పించినా కూడా వాళ్ళు కూడా అంత ఎక్కువగా ప్రెజరైజ్ చేయరు. హ్యాండ్ వాష్ చేసుకో, స్నానం 2 times చేయి, బ్రష్ 2 times చేయి. ఎంతమంది బ్రష్ 2 times చేస్తున్నారు? నిజంగా చేతులు. Yes. In a class, only one girl is used to do brush twice a day. It's how. Why that given? Why the schedule is given by the doctor? Because we need to maintain a proper healthy tips. How are we going to do healthy? Ela avtam? Because of practices. We are doing best practices in agriculture to get a better yield and a better money, but not best practices in our engineering life. We have failed at that. Okay? So because of that, we need to respond it. Ante ఎవరు చేసిన తప్పుకి వాళ్ళు వాట్ టు డూ, బాధ్యత వహించవలసిందే. Yes. Sir, but they said that Colgate's and other pastes is not good for the. Did I mention any kind of paste to brush? Not paste, sir. All. Yes. In your Colgate paste, they given advice that not to take much more. Chlorides are there. Keep it away from the children. Please follow the doctor's suggestion. That means you need to talk to the doctor, family doctor. మనం ఎప్పుడు కూడా పేస్ట్ అనేది బఠానీ గింజ pea head size పెట్టుకోవాలి. మీకు చెప్పాను, చాలాసార్లు చెప్పాను. ద వే ఆఫ్ బ్రష్ స్టైల్ కూడా చెప్పాను. ఏం చెప్పాను? వాట్ కైండ్ ఆఫ్ స్టైల్స్? రొటేషన్, క్లాక్ వైజ్, zigzag, అంతే కదా. ఓకే, సో ఏం చెప్పాను మీకు? Yes, zigzag manner లో చేయాలి. The next rotating manner లో చేయాలి. We should not use parallel. లీనియర్ లో చేయకూడదు. లీనియర్ అంటే ఏంటి? ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతాం, మళ్ళీ ఎక్కడ ఎండ్ అవుతాం, మళ్ళీ వెనక్కి. ఓకేనా? అప్ అండ్ డౌన్స్ ఉండకూడదు. అలా చేస్తే ఏమని చెప్పాను మీకు? The element which is present in the teeth, enamel may be lost అవడం వల్ల మీ పళ్ళు ఎలా ఉంటాయి అమ్మా? Yellow color. Good sanitation, proper garbage disposal. How many of you know about disposal? Recycling. No? Sir, taking pits and dumping the. Yes, first method is separate dry garbage and the wet garbage. Okay, why we need to separate this and that? Because moisture makes many ways to get spoiled fastly. అంతే కదా, వాటర్తో ఉన్నటువంటి గార్బేజ్ తొందరగా కుళ్ళిపోతుంది. సో దానివల్ల there is a chance of getting fungal infections as well as bacterial infection. అందుకని మనం ఏం చేయాలి? We need to separate both dry garbage and wet garbage in a different dustbins. Okay, the next, should not use దగ్గరగా సిటీస్ మధ్యలో డంపింగ్ చేయకూడదు. డంపింగ్ యార్డ్స్ అంటాం కదా, it should be far away from the cities and towns and villages, and it should be burnt. అలా వదిలేసేసి కుప్పల కింద అలా పెంచుకుంటా మనకి కొండలు పెట్టినట్టుగా తిరుపతి కొండలా చేయకూడదు. ఏం చేయాలి? Yes, it should be buried or burned. రెండు చేయాలి. The next, clean drinking water.
Everyone knows about what is the purest, where we get the purest form of water. Everyone says groundwater, but that's in fact it's a wrong question, wrong answer and wrong question also. We don't get a proper safe drinking water. Why? Because we are practicing the different agriculture practices, aquaculture and other industrial practices in the soil. So, have you noticed the life cycle or a cycle, water cycle? Yes. How? Yes. Varun? Yes. Water cycle. Water cycle. Water cycle. I'm not asking about Cotton and Hero cycle. I'm asking about water cycle. Yes. Due to the evaporation of water, the water gets evaporates with its boiling points. 100 degrees of sure food boil ayi, that evaporates ayi, it changes its states to liquids to vapor. Then these vapors are transferred from lower direction to higher direction by the mixing of air, atmospheric air, and then cools, and finally it forms into clouds. Then clouds will condense to get droplets of water in the form of precipitation. Okay, so this precipitated droplets of water again reaches to the oceans, water body. That water cycle again repeats. మరి ఇక్కడ పొల్యూషన్ ఎక్కడ అయింది? Yes, there is a two ways. First one is water pollution. If any kind of industrial effluents will transfer it to seas, oceans or lakes, that effluent contains toxic chemicals. So that toxic chemicals mixes with water and travels with air. And again there is a chance of air pollution. That carbon monoxide, lead, arsenic, these are the heavy metals or else chemicals mixes with air. Again there is a chance of travels and forms into clouds. Then condensation, precipitation, again where you get? Again these polluted water in the form of rain will fill with these canals, water bodies. In that water bodies, large number of species like flora and fauna. What is a flora? Flora is nothing but plant species. Fauna is nothing but a yes. So they may be affected. If you drink that water, if you eat that plant, if you eat that fishes, you will get that disease. మీకు డౌట్ రావచ్చు అయితే నాన్ వెజిటేరియన్ అందరికీ కూడా డిసీజెస్ వచ్చేస్తాయా, వెజిటేరియన్ హ్యాపీగా ఉంటారని చెప్పి స్టేజెస్ ఫీల్ అవుతారు. బట్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ దట్. ఓన్లీ వన్ ఛాన్స్ ఆఫ్ గెటింగ్ త్రూ ఫిష్, రిమైనింగ్ ఛాన్స్ వాటర్ కన్జ్యూమ్. ఓకే, మనకి సీస్ వాషెస్ దగ్గర ఉన్న వాటరే ప్యూరిఫై అవుతుంది, కెనాల్స్లోకి వస్తుంది, గోదావరి రివర్స్. ఇక్కడ అంతా ప్రాబ్లం అంతా ఏలూరు అంతా కూడా గోదావరి కృష్ణ వాటర్సే. మనం డైరెక్ట్గా ఫిష్ తింటేనే మనకి డిసీజ్ రాదు, ఆ వాటర్ బాగానే వచ్చేస్తుంది. రైట్, విల్ ఫైండ్ బిస్లరీ వాటర్, కిన్లే వాటర్, ఇక్కడ మనకి స్వర్ణ వాటర్, ఇవన్నీ కూడా డైరెక్ట్గా వాటర్ పైనుంచి పట్టుకోవాలి. దే వోంట్ ఆల్వేస్ ద వాటర్ ఫ్రమ్ స్కై టు bucket. All water bodies so which are polluted, so the pollute అయినటువంటి వాటర్ బాడీస్ ని మనం కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటాము. సో అవి కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటాం కాబట్టి మనకి there is a chance of n number of diseases, water borne diseases, air borne diseases, soil borne diseases, environmental borne diseases, all that. Okay, so you must drink clean water. Simply say that safe, not clean, safe drinking water. So in so many municipalities, panchayatis, government, state government or central government have some policies to get safe drinking water system. What is that? Safe drinking water system. And next,
Good economic conditions include job opportunities for all for earning to have nutritious food and to lead a healthy life. And అన్ని చెప్పాను కూడా డిసీజ్ అనేది నాట్ ఓన్లీ బై కాజింగ్ ఏ ప్యాథోజన్ వల్ల ఒక్క ప్యాథోజన్ వల్ల మాత్రమే డిసీజెస్ రావు. దెర్ ఇస్ అనదర్ ఛాన్స్ ఆఫ్ గెటింగ్ డిసీజెస్. ఏంటది? ఎకనామిక్ స్టాండర్డ్స్. మనం తినే ఫుడ్ సరిగ్గా లేకపోయినా, ప్రాపర్ న్యూట్రిషియస్గా ఉండకపోయినా, బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ లేకపోయినా యూ విల్ గెట్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ డిసీజెస్. అర్థమైందా? ప్రోటీన్ సరిగ్గా లేకపోతే విల్ గెట్ ప్రోటీన్ డెఫిషియన్సీ, రైట్? న్యూట్రిషన్ సరిగ్గా లేకపోతే యూ విల్ గెట్ న్యూట్రిషన్ డెఫిషియన్సీస్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇతను ఉన్నాడండి, ఇతని ఫేవరెట్ ఫుడ్ ఓన్లీ పిజ్జా బర్గర్. హీ విల్ ఈట్ ఓన్లీ దట్. He won't eat other any kind of food. So will he get nutrition deficiency? Yes, obviously. Single kind of food doesn't contain all required amounts of nutrients. You need minerals to grow, survive. You need nutrients to grow and survive. So for that, we need to take what? Have a nutritious food and to lead to healthy life. మన healthy life lead చేయాలి అంటే కనుక we need to take healthy food. Proteins ఉండాలి, carbohydrates ఉండాలి, requirement of fats ఉండాలి, minerals ఉండాలి, vitamins ఉండాలి. Okay, what is the use of vitamins? What is the use of vitamins? Vitamins ఎలా యూస్ అవుతాయి? Vitamin A is used for Yes, there are some functions. Growth. Yes, for the growth and development. Development అవ్వాలి అంటే ఎలా డెవలప్ అవుతాం? పండగ తినేస్తే డెవలప్ అవ్వు. ద ఫుడ్ కంటైన్స్ ఏమంటారు? ఆల్ న్యూట్రియంట్స్. అంటే కార్బోహైడ్రేట్స్, రిక్వైర్ అమౌంట్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్స్, ప్రోటీన్స్, ఫ్యాట్స్, vitamins and minerals. So vitamins and minerals are the, what is that? Carbohydrates, energy giving food. Proteins, body building food. Vitamins are minerals are growth and development. disease resistant. అంటే మన డిసీజ్ రాకుండా ఉండాలి. చాలా మంది కరోనా టైంలోని ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ బాగుండాలి, ఇమ్యూనిటీ రాదు అంటారు కదా. వాట్ ఈస్ ఇమ్యూనిటీ? You get immunity by yes, vitamins and minerals. Minerals are classified into two types, micro and macro. Vitamins are classified into A, D, E, K and B complex. A, D, E, K. Okay, CO3. The next B complex. B complex lo B1, B2, B3, B6, B7, B12 ala. So these all are the what? Balance. These all are the vitamins and minerals ఏమని చెప్పాము? డిసీజ్ రెసిస్టెన్స్. అంటే మన బాడీలో డిసీజ్ రెసిస్టెంట్ కావాలి అంటే, ఇమ్యూనిటీ డెవలప్ అవ్వాలి అంటే we should have vitamins and minerals in your food. Okay, right? So ఇవన్నీ కావాలి అంటే what we will do? We need to eat Eat organic. Yes, simply what? ఎవరో ఆర్గానిక్ అండ్ ఆర్గానిక్ nutritious food. So taking of balancing diet లేకపోతే loss of vision, short sightedness, long sightedness, కొన్ని ఫుడ్ రిలేటెడ్ డిసీజ్, క్వాషియార్కర్, ఎక్కువగా తింటే ఒబేసిటీ, ఇవన్నీ కూడా వస్తాయి అన్నమాట. నెక్స్ట్ సోషల్ ఈక్వాలిటీ అండ్ హార్మోనీ ఆర్ నెసెసరీ ఫర్ ద హెల్త్ and peaceful life. So we need to maintain a ecological balances. అంటే ఏంటి? మనం ఎప్పుడు నాన్ వెజ్ తింటూ ఉన్నాం అనుకోండి, there is no chance of giving opportunity to for దేనికి ప్లాంట్ నుంచి వచ్చే విటమిన్స్ మనకు రావు. అర్థమవుతుందా? సో అలాగే ఓన్లీ వన్ కైండ్ ఆఫ్ ఫుడ్ తింటే ఏమవుతుందంటే ఎకోసిస్టంలో ఇంబ్యాలెన్స్ వచ్చేస్తుంది. అర్థమవుతుందా? మీ ఫాదరు ఒక 1 మంత్కి ఒక 5 ఫ్రూట్స్ తీసుకొచ్చారు, 5 డిఫరెంట్ వెరైటీస్ తీసుకొచ్చారు. మీరు మొత్తం యాపిల్ తినేసారు అనుకోండి ఒకే రోజులో, మిగతా అవన్నీ ఏమవుతాయి? తినరు కదా మీరు. సో వేస్ట్ అయిపోతాయి. సో వీ నీడ్ టు మెయింటైన్ ఏ బ్యాలెన్సింగ్
over the environment where we can adjust all surroundings. అందుకని మనం social equality and harmony is necessary for health and peaceful life. Okay, what do you understand by the term of health? The state of physical and mental health. Yes, emotional, mentally, emotionally, physically and structurally. We should have power, right? So దాంట్లో మన కండిషన్స్ ఏమేంటి తీసుకుందాం మనం? Good and Yes. good Good physical and social environment, good academic conditions, social equality and harmony. One by one, the first one, the good physical and social environment includes clean surroundings, good condition, proper garbage disposal, and clean drinking water. The second one is good academic conditions. good economic conditions. Yes. So man, వాటర్ తాగాలన్నా ఫుడ్ తాగాలన్నా కూడా స్టాండర్డైజ్ ప్యూరెస్ట్ ఫామ్ మనం తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే దొరికింది కదా అని చెప్పి స్కాల్లోకి వెళ్ళి ఒక బకెట్ తాగేయడం, ఎక్కడ పడితే అక్కడ మనం వాటర్ తాగేయడం, ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఫుడ్ తినేయడం చేయకూడదు. సో ఎర్నింగ్ టు హ్యావ్ ఎ న్యూట్రిషన్ ఫుడ్, మనం సంపాదించిన డబ్బా అంతా కూడా దీనికే ఖర్చు పెట్టాలి. దానికి న్యూట్రిషన్ ఫుడ్. నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్, సోషల్ ఈక్వాలిటీ అండ్ హార్మోనీ ఇస్ నెసెసరీ ఫర్ ద healthy and peaceful life. Okay, next topic lo differentiate between healthy and disease free. Okay, so healthy ante enti, disease free ante enti మనం next concept లో మనం నేర్చుకుందాం.